ఆర్ఆర్ కాలనీస్ సరిపడే ఇచ్చిండ్రు. కొన్ని లేకపోవడం వల్ల ఉన్నటువంటి కొంతమందికి, అదే పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిన కొంతమందికి, విదేశాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దాదాపు ఒక 400 మందికి ప్యాకేజీ రాలే. ఇలా ప్రభుత్వం వచ్చి 10 మాసాలు అవుతుంది. 10 మాసాల నుండి ఆర్ఆర్ కాలనీని పట్టించుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు లేడు. ₹1 ఇచ్చింది లేదు, ఒక ప్యాకేజ్ ఇచ్చింది లేదు. కానీ ఇవాళ హైదరాబాద్ లో హైడ్రా పెట్టి పేదవాళ్ళ ఇల్లు గుడుస్తా ఉంటే బిఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటే దీన్ని సాగు పెట్టుకొని మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు మరి గజ్వేల్కి వచ్చి మాట్లాడడం సిగ్గుసేటు. నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఆ రోజు మరణసాగర్లో ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి 18 సంవత్సరాలు నిండిన అమ్మాయికి ప్యాకేజ్ ఇచ్చినాం, ఫ్లాట్ ఇచ్చినాం, ఇల్లు ఇచ్చినాం, వాళ్ళ ఆస్తులకి వెల్లడిచ్చినాం. 21 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి అబ్బాయికి ప్యాకేజ్ ఇచ్చినాం. వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఉంటే వాళ్ళకు ప్యాకేజ్ ఇచ్చినాం, ఇల్లు ఇచ్చినాం, 200 గజాల జాగా ఇచ్చినాం. మరి అదేవిధంగా హైదరాబాద్ లో కానీ ఎన్టీఆర్ లో కానీ కూలుస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి మీరు ఏమిస్తున్నారు? వాళ్ళ భరోసా ఏంది? వాళ్ళ కోసం ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఇలా ఎన్టీఆర్ లో ఉన్నది పర్మిషన్ ఇచ్చింది అది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చెన్నారెడ్డి కాలంలో బతుకమ్మకుంట హక్కిపోయింది. అంటే ఆ కాలం నుంచి ఈ కాలం వరకు కూడా ఎన్టీఆర్ భూములు కానీ బొబ్బర్చం భూములు కానీ పేదవాళ్లకు పట్టేదారులు అమ్ముకుంటే కట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా బిల్డర్స్ కట్టిస్తే కొనుక్కున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా కరెంటు బిల్లులు ఉన్నాయి, మరి ట్యాక్స్ కట్టిండ్రు, మరి జిహెచ్ఎంసీలో వాళ్ళ ఒక పౌరులుగా బతుకుతున్నారు. అట్లాంటి వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడం సమంజసమైనటువంటి పద్ధతి కాదు. మరి వాళ్ళకు కూడా మీరు కూడా రిహాబిటేషన్ సంబంధించి వాళ్ళ ఆస్తుల యొక్క విలువ కట్టి ఇవ్వండి, బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ వాల్యూ ఇవ్వండి, ల్యాండ్ వాల్యూ ఇవ్వండి, మరి బోర్ ఉంటే బోర్ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వండి. అదే కాకుండా ప్యాకేజ్ ఇవ్వండి, రిహాబిటేషన్ చేయండి. అట్లెక్కడ చేయట్లేదే. రాత్రి దొంగల్లాగా పడి దోసుకుంటా ఉన్నారు. దానికోసం ఇక్కడ దోసుకుంటున్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ప్రశ్నిస్తుంటే దాన్ని తట్టుకోలేక గజ్వేల్కి వచ్చి ప్రెస్ మీట్లు పెడుతున్నాడు హనుమంతరావు గారు. ఇది పద్ధతి కాదు. నోటికి వచ్చినట్టు, నోటికి అదుపు లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. పేద ప్రజలు ఏమనుకుంటారు? ఈ భాష పరిజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? మాట్లాడేటప్పుడు ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి దాదాపుగా 14 సంవత్సరాలు పోరాటం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి వ్యక్తి మీద మాట్లాడతాడా? అదేవిధంగా హరీష్ రావు గారి కోసం మాట్లాడతాడా? కేటీఆర్ గారి కోసం మాట్లాడతారా? మాట్లాడే విధానం ఏంటది? మాట్లాడే పద్ధతి ఏంటి? దాని భాష మార్చుకోవాలి హనుమంతరావు గారు అని చెప్పి నేను స్టేజ్ ద్వారా మీ ద్వారా ఆయనకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇలా మల్లన్న సాగర్ అంటే మామూలు విషయం కాదు. దాదాపుగా అటు ఖమ్మం, వరంగల్, కరీంనగర్, మెదక్, హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ ఇన్ని జిల్లాలకు కాళేశ్వరం నీళ్లు ఇస్తున్నాం. మరి 1,50,000 కోట్లు పెట్టి మరి మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చేస్తే ఎంతమందికి ఉపాధి లభిస్తుంది? గతంలో కేటీఆర్ గారు 16,000 కోట్లతోని మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చేస్తాం అని చెప్పి ఆ రోజు మాట్లాడితే కేసీఆర్ గారు ఉండి పేద ప్రజలున్నారు వద్దు ఊరుకోమని చెప్పేస్తే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దాన్ని స్టాప్ చేసుకుంది. అదే వర్కుని ఇలా 1,50,000 కోట్లకు ఉండబోతుందంటే ఎన్ని వేల కోట్ల అవినీతి జరుగుతుంది అక్కడ. అది కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం మనందరి మీద ఉంది. ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినాక నాయకులు ఎక్కడికక్కడ దోసుకుంటున్నారు, అధికారులు ఎక్కడెక్కడ మీదపడి దోసుకుంటున్నారు. అవినీతి ప్రభుత్వం అయిపోయింది. ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి పౌరుడి మీద, ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డ మీద ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ నేను ఒకటే మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. చిత్తశుద్ధి ఉంటే మా గజ్వేల్లో 170 కోట్ల రూపాయలు కేసీఆర్ గారు శాంక్షన్ ఇచ్చారు, మీ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక రద్దు చేసిర్రు. అదేవిధంగా మెదక్లో 1,200 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇచ్చారు, మీ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక రద్దు అయింది. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మెదక్లో 1,200 కోట్లు తీసుకురండి, అదేవిధంగా గజ్వేల్లో 170 కోట్లు తీసుకురండి, అభివృద్ధికి సహకరించండి. ప్యాకేజీలు మల్లన్న సాగర్లో ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్యాకేజీ కూడా ఇంకొక 400 కోట్లు అవసరం అక్కడ. ఇంకా గ్రేవ్ యార్డ్స్ కట్టాలి, ఇంకా రోడ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, కొన్ని స్కూల్ బిల్డింగ్లు ఇవ్వాలి, కొన్ని టెంపుల్స్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలంటే మరి ఇంకొక 400 కోట్లు అటు మల్లన్న సాగర్కి ఇటు కొండపల్లి సాగర్ కావాలి. మరి వాటిని తీసుకొచ్చి మీరు చేయాలి. మీకు ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి, మీకు బాధ్యత ఉంది కాబట్టి మీరు చేయండి. మీరు చేస్తే మేము సంతోషిస్తాం, సన్మానిస్తాం.
అది కాకుండా మీరు తిట్టడమే పనిగా పెట్టుకొని కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేసుకొని మాట్లాడితే ఎవరు కూడా హర్షించరు, ఎవరు కూడా దాన్ని మెప్పు పొందలేరు. కాబట్టి మల్లంపల్లి హనుమంతరావు గారు, మీరు స్పష్టంగా మీకోసం ఆలోచించండి, మీ ఆలోచన ప్రజల కోసం ఆలోచించండి. ఇకనైనా తిట్టు అనుకోవాలి. అటు సిద్దిపేట గురించి వచ్చి, ఇటు గజ్వేల్ వచ్చి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి వందల కాళ్ళు మాత్రాన పెద్ద లీడర్ కారు. మీ అల్లుడికి, మీ కొడుక్కి మంత్రి పదవి కావాలనుకుంటుండేమో, ఆ మంత్రి పదవి కోసమే ఇక కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని తిడితే మంత్రి పదవి రాదు. మంచి పనులు చేసుకోండి. మంత్రి పదవి కావాలన్నా, ఇంకా లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలన్నా మీరు ప్రజలతో మన్నన పొంది చేసుకోవాలి తప్ప ఇవాళ కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని తిడితే నీ కొడుకు మంత్రి పదవి రాదు, నీకు ఎమ్మెల్సీ కూడా రాదని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. జై తెలంగాణ. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాళేశ్వరం అంటే కేసీఆర్, కేసీఆర్ అంటే కాళేశ్వరం. దాదాపుగా 18 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వడానికి 83,000 కోట్ల. Sitting in New York next to the Wall Street, how's the India stock doing? There's more political respect. It's not easy in democratic politics to get 3 successive terms. I think most people in the political business certainly recognize and respect that. People can see that, there are decades of growth ahead of us. We are today back into the 8% in terms of growth rate. More technology respect. It could be the moon landing, the digital infrastructure, the vaccines, the innovation, startups. Kind of a sentiment respect, that a sense that we are a country with a heart, that we have that feeling for other countries and other people. We have brought Global South back into conversations in the UN. The way India handled vaccine distribution and bringing more equity to vaccine. And this is that human touch that you have to have as policymakers, because at the end of the day, it is about humanity. Of course, India is taking leadership. India has been doing actually great overall, and I fully agree to what my colleague from Guyana has said. It's not only economic powerhouse, it's a civilization, and it has the highest respect. We had a comprehensive agreement, free trade with India. That allowed very smooth movement of cargo. Immediately, the trade between India and Dubai and UAE went to $80 billion. And why is India doing well? There are many components there, but I think that when the demand is for digital trade and is for services, India is very well positioned. 17% of the global growth this year, you know where it comes from? India. India. Dr. Jaishankar, I normally come to you very late in the panel. I thought I'll start with you this time. We'll flip it around. Okay? Sitting close to, and before we move to the core panel, I just thought maybe we'll do some India questions for you, since we have heard a bit about India's story. Sitting in New York next to the Wall Street, how's the India stock doing? Brand India. I think Brand India is doing well. It's doing better. And if I reflect on the last few days, I think there's more political respect. It's not easy in democratic politics to get 3 successive terms. I think most people in the political business certainly recognize and respect that. I think there's also more economic respect, the fact that we are today back into the 8% in terms of growth rate, come out of the COVID, and people can see that, there are decades of growth ahead of us. More technology respect. So it could be the moon landing, the digital infrastructure, the vaccines, the innovation, startups, the semiconductor, that whole thing. And I would say particularly in the UN, a kind of a sentiment respect, that a sense that we are a country with a heart,
that we have that feeling for other countries and other people, which I think is most vividly expressed in the fact that we have brought Global South back into conversations in the UN. Dr. Jaishankar, you have clearly, along with the Prime Minister, been scripting the tiger's tail. In the next 3.5, 4 years, as we look ahead, what are the ambitions around multilateralism? Since we have made a bold pact for the future that claims to transform global governance, what are those transformations going to look like? You have the pen. Now tell us those transformations that we should try and achieve. Look, I think there'll be a lot, but if I were to pick 2 or 3 big changes, not just for India, but for the world, because the Pact of the Future is for the world. A lot of the pact was centered around the SDGs, and the SDGs is really giving the ability to people to realize the potential. What we are looking really is genuinely global development, which will allow the diversity, the natural diversity of the world to express itself. But when we speak about that, I think a big part of it is democratizing economics. Typically in the UN, we speak about making politics more democratic. But if you don't have, if you don't have production across the world in different geographies, you're not going to get really an equitable world. It's one big takeaway from the COVID era as well. The over concentration, the reliance on limited geographies for the needs of the world. So for me, how to democratize economics is one. How to democratize technology is another. And that's where I think digital public infrastructure is a very big piece. Perhaps how to democratize the global workplace. There is a mismatch there's a demographic mismatch today where there's demand, there isn't enough supply. So how do we do that in an orderly, acceptable way? I think these would be some of the big issues which both underlie the Pact of the Future and would be reflected as the Pact of the Future unfolds. Pact for the Future also talks about peace and security. Yes. And you've been traveling to Ukraine, Moscow, a few other capitals. Are you investing in peace? Yes, we are. I think we are today, looking at 2 major conflicts going on simultaneously. And it's been a long time in global history that we've had, that. And the challenge, I think, is the Ukraine war is now in its 3rd year. Next month we would be seeing the 2nd year of the conflict in Gaza. Issue facing, I think, the world is whether you watch impassively and perhaps with a degree of fatalism for all of this to work out, or whether countries are prepared to be more active and do something about it. And I think we have decided that we would. It's reasonable, it's responsible to do something about it, and I think that's part of the reason why those travels which you referred to. Minister Todd, let me turn to you. We have a pact, but a pact, if it has to be implemented, requires leadership. Where is that leadership going to emerge now? We have the rich countries busy with their own politics and conflicts. We have the South perhaps disjointed in some extent, but also busy in fighting their daily fires. Who is going to lead a coalition that is going to achieve the visions in the pact? Thank you very much, and congratulations to Reliance as well as your research outfit and UN, of course, with India being one of the founding members. I think the answer is right here on the stage, but allow me to explain. So we have a story to tell as well. We are a small country. We are inherently vulnerable.
If you use the World Bank and CARICOM definition, you're talking about a country population size of 1.5 million or less. So you're inherently vulnerable. Your market size, resources, labor. So we're challenged, but we are a nation state. And we have to participate and compete globally. So if you look at when India would have been part of the leadership in forming the United Nations, we still had empires. We've moved towards